Naam, habari zenu jamani. Katika kipindi hiki ambacho vijana wetu wa form 6 wako majumbani kwao, nilijaribu kufuatilia kidogo ni njia gani ambayo inaweza ikawasaidia baadhi ya vitu of course. Kwa hiyo nimejaribu kuona tools ambayo inaweza ikasaidia kuwapa baadhi ya hint ambazo zinaweza ikawa ni msaada kwao. Na actually session hii itafocus zaidi kwa vijana ambao wanachukua basic applied mathematics. Kwa karibia miaka miwili mitatu nilikuwa nafundisha form 5 form 6 BAM, moja katika masomo ambayo nilikuwa nafundisha vijana. Kwa hiyo katika session hii ambayo nitatumia dakika 30 kwa sasa, nitajaribu actually kuwakumbushia baadhi ya vitu, na specifically nitaangalia baadhi ya maswali ambayo baadaye kutakuwa na mwendelezo wa kuyasolve, kwa maana kwamba sio session hii, session nyingine ambazo zinakuja. Kwa hiyo kwa session hii tutatumia dakika 30 tu. Ndani ya dakika 30 hizi nitajaribu kuwakumbusha baadhi ya nukta chache tukichukua reference ya Necta 2018 BAM. Well, tukianza labda kuanza kuwakumbusha, watatambua kwamba of course kwa form 6 ambaye so far atakuja kufanya mtihani, manake anakuja kutestiwa kwenye content actually kama inavyoonekana kwenye screen yako hapo, kwamba examination content ya mtihani wao una include topic kama 11 hivi. Topic zenyewe ni kama unavyoziona: calculating devices, functions, algebra, differentiation, integration, statistics, probability, trigonometry, exponential and logarithmic functions, matrices, linear programming. Hizo ndo topic ambazo hawa vijana watakuja kufanyia mtihani, lakini mtihani utakuwa ni masaa matatu. Of course ni vitu ambavyo wanavijua, ni kukumbushwa tu. Mtihani utakuwa ni masaa matatu, na actually katika masaa matatu haya watafanya maswali 10. Mtihani utakuwa na maswali 10 ambayo yote watayajibu, ni compulsory. Kwa hiyo labda tukiangalia mtihani of course unavyokuwa, manake format yake, swali la kwanza always itakuwa ni calculating devices, swali la pili ni function, la tatu algebra, la 4 differentiation, la 5 integration, la 6 statistics, la 7 probability, la 8 ni trigonometry, la 9 litakuwa ni exponential and logarithmic functions, na la 10 ni matrices au linear programming. Ukiangalia format ya mtihani imebadilika of course recently. Kwa ukiangalia
Naam, okay, kulikuwa na breakdown ya network, lakini kama nilivyosema awali kwamba vijana hawa bila shaka watakuja kutestiwa katika content zifuatazo, kwamba topic ambazo wamezisoma form 5 na form 6 maanake ni topic actually 11 ambazo zote kama mnavyoziona kwenye screen yako ndo topic ambazo okay, watazifanyia mtihani. Kwa mtihani wao unakuwaje? Ni vitu ambavyo wanavijua hivyo, kwa napitia tu haraka haraka iwezekanavyo. Watafanya manake maswali swali la kwanza ni calculating devices, la pili ni functions, la tatu ni algebra, la nne ni differentiation, la tano integration, statistics, la sita, la saba probability, la nane trigonometry, la tisa ni exponential and logarithmic functions, na la 10 ni matrices or linear programming. Kwa hiyo ukiangalia content ya exam, actually format hii ni mpya. Kuna mabadiliko ukicompare na format ya zamani, swali la 9 na la 10. Manake zamani ilikuwa swali la 9 ni matrices, swali la 10 ni linear programming, kwa swali la 9 sasa hivi ni exponential and logarithmic functions, wakati swali la 10 ni matrices au linear programming. Kwa hiyo actually mtihani utakuwa hivyo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye content hii, maanake mwanafunzi ili awe comfortable anatakiwa aweze kujua topic hizi zote ambazo zinaonekana kwenye screen hapo. Sasa nini ambacho tutakifanya, labda nini ambacho tutakifanya katika kipindi hiki? Tutafanya actually tutafocus zaidi kwenye mitihani mitatu, ambapo mtihani mmoja kujua topic hizi zote ambazo zinaonekana kwenye screen hapa. Sasa kwa hiyo nitashare screen ambayo itaonyesha actually nini focus yetu itakuwa. Let me stop this sharing first, niwape screen nyingine ambayo ndio itakuwa ina content ambayo tunaitaka sasa. Okay, kwa kuanzia sasa hivi tutafocus hapa kwenye mtihani wa 2018, lakini kabla ya kuja hapo kama nilivyosema, session hii nitatumia dakika 30 tu kwa sasa hivi, lakini itakuwa ni session endelevu kwa kipindi hiki cha siku kama 4-5. I hope ndani ya siku hizi zote tutaangalia maswali ya Necta 2018, Necta 2017 na Necta 2019. Kwa hiyo nitafocus kwenye mitihani hiyo mitatu, na probably katika mitihani yote naamini kwamba vijana watapata baadhi ya vitu vya kuongeza. Najua kwamba tayari washajiandaa na mitihani, lakini katika yale ambayo nitazungumza hapa itakuwa ni addition tu. Okay, well. Sasa tutatumia njia gani? Anyway, ni channel hii ndio ambayo tutaitumia actually kupata access na hii content. Tutakuwa always tunafanya live session, kwa hiyo inawezekana ikitokea mwanafunzi ana swali anaweza pia akauliza swali lake kwenye comment. Ikitokea actually ana concern yote pia anaweza akashare kwenye comment kama hivyo, ili manake tuende pamoja. Sasa kwa leo hii nitajaribu kushare actually hint chache ambazo zinahusu Necta 2018. Huu ni mtihani ambao umefanyika miaka 2 iliyopita, na okay, well, tutakachokifanya tutaangalia maswali yalivyo, tutaangalia format yake, na nitasolve maswali kama 2-3 kama actually sign ya kuanza na kuonyesha kwamba how actually it can be interactive to all of you anye kama wanafunzi. Sasa kwenye screen hapo kama unavyoona, of course ili ujue lecture hizi zitaendelea katika muda gani, nitawashauri mwende kwenye Instagram page ambayo ni Elimu Kiganjani. Huko kuna content tofauti ambazo zinawekwa, update tofauti ambazo pia zinaelezea actually zinaelezea vitu ambavyo inawezekana vikawasaidia wanafunzi si wa form 6 tu, lakini hata wanafunzi wa vidato vingine. Sasa turudi kwenye mtihani. Nimesema kwamba
kwa sasa tutafocus kwenye mtihani wa 2018. Kwa mtihani wa 2018, hebu tuangalie wote kwa pamoja, tuchungulie wote kwa pamoja, tuone mtihani wenyewe pia ulikuwaje. Tukiangalia mtihani wa 2018, 2018, let me show it. Okay, mtihani nadhani mnauona hapo. Unaweza ukaona kwamba actually this is Necta 2018, ambapo mtihani huu of course ulikuwa na maswali 10 ambayo ni compulsory, kwa wanafunzi walitakiwa wafanye maswali yote 10, na instruction nyingine zote ni zile ambazo ni common tu ambazo wanafunzi wanazijua. Sasa kama mtakumbuka format, mwanzoni nilijaribu kuonyesha format kwenye file ya mwanzo. Kwa kwenye format pale, swali la kwanza ni calculating devices. So as you can see, swali la kwanza lilikuwa ni calculating devices. Of course ilikuwa na part A, B, C, D. Kwa hiyo hii ilikuwa ni swali la A. Swali la pili unatakiwa utafute mean na standard deviation. Swali la tatu determinant kwa maana 1C na 1D ilikuwa ni quadratic equation, unatakiwa usolve kwa kutumia calculator. Kwa ina match actually format, hata format hii mpya ambayo mtakuwa mnayo. Lakini ukiangalia swali la pili ni la function, kuna step function hapo, kuna rational functions, lakini pia kuna linear function. Kwa bado ni kwamba hii ina match. Unaweza ukaona kabisa kwamba ina match format ambayo nilijaribu kuonyesha kwamba swali la pili always inatakiwa liwe function. Ukiangalia swali la tatu pia ni simultaneous equations. This is algebra. Kuna sigma notation hapo, algebra, AP, GP and so forth ni algebra. Kwa hiyo bado swali la tatu unaweza ukaona lina match format actually even current format, lakini pia lina match na format ya zamani pia. Swali la nne ilikuwa ni actually ni differentiation. Kwa unaweza ukaona hapo unatakiwa utafute dy dx from first principle na kadhalika. Kwa swali la nne bado lina match even current format, kwa maana mtihani wako ambao mtakuja kufanya kuanzia tarehe 29 mwezi wa 6, manake ni mtihani ambao utakuwa katika format ni kwamba tarejea swali la 4 litakuwa ni itakuwa ni differentiation. Angalia swali la 5 pia. Swali la 5, ndani ya swali la 5 you can see kuna integration. Kwa hiyo hii ni format ya zamani, lakini pia format ya sasa. Current format ni swali la integration, ndio utalikuta hapo na application zake. Swali la 6 ni statistics na hii pia ina match format ya zamani na ya sasa. Kwa hiyo hamna mabadiliko yoyote. Ukiwa uko vizuri kwenye statistics utakuwa na uwezo wa kupata marks zote kwenye patia. Ukija swali la 7 ni probability. Format ya zamani na ya sasa pia ni probability hivyo hivyo. Ukija swali la 8 ni trigonometric functions and so forth. Kwa hiyo format ya zamani na sasa hamna tofauti sana. Ukija swali la 9, kwa hapo utagundua kwamba swali la 9 ni matrices. Nazungumzia matrix. Lakini format ya sasa ambayo format ambayo mtakuja kufanyia mtihani nyewe vijana wa form 6 actually itakuwa ni nini? Swali la 9 litakuwa ni exponential and logarithmic functions. Ukija swali la 10, manake ni linear programming. Kwa hiyo swali la 10 kwa format ya sasa hivi, manake swali la 9 na la 10 yataulizwa yote kwenye swali la 10. Kwa hiyo natakiwa uwe vizuri, manake wasiulize linear programming. Inawezekana akauliza linear programming, usiulize matrix, au inawezekana akauliza vipengele vyote kwa wakati mmoja kama hivyo. Sasa kama nilivyosema, I'm going to spend only 30 minutes. Kwa hiyo ndani ya dakika hizi zilizobaki, manake kuna dakika kama spend now like 14 minutes. Kwa hiyo ndani ya dakika 10 mpaka 15 nitaanza kusolve maswali kadhaa ambayo naweza nikapick random questions, na session nyingine zinazokuja tutaendelea na maswali mengine. Sasa tukirudi labda kwenye swali la pili A. Ukiangalia swali la pili A, tuna step function. Tutaisolve hiyo step function.
actually nakuambia kwamba step function f is defined by kwa tumepewa f of x equals to 12x plus 5 lakini pia umepewa actually x minus minus 4 pia ni sawasawa na f of x. Kwa hiyo unatakiwa utafute actually the value of f -1/8 and so on and so forth. So nita extract swali hilo, nitaliweka sehemu ambayo tutasolve wote pamoja. I'm going to extract the question. So here is the extraction. Here is the extraction of the question. I'm going to copy it and I'm going to paste it the place where we are going to solve. Okay. Nitatoa hapo, clean my board, then I'm going to paste the question. So the question will come here. Okay. The question will come here. So we are going to see it here. Let's say paste. Because of our network, you can experience some delays. Lakini swali litakuja hapo, lakini hata kama halitakuja, inawezekana tukaandika function yetu kama ilivyo, kama tulivyoona function ilivyo hapo. Kwa hiyo just a moment. Ukiangalia f of x ni 12x plus 5, tutaandika f of x ni 12x plus 5. We are writing there, we are given f of x equals to 12x plus 5. Lakini pia tukiangalia swali lingine hapo, tukiangalia pati nyingine inatuambia f of x ni x minus 4. Condition tutaziweka kama kawaida. So x minus 4. Here the condition, if x is greater than 1, and the other part is the other part kama mnavyoiona ni when x is less or equal to 1. Okay, when x is less or equal to 1. So if actually x is less or equal to 1, tunatakiwa tutafute f of -1/8. So f of -1/8, f of -1/8, f of 2 and f of -3. So tutafute f of -1/8, f of 2, and also f of -3. F of -3. Inawezekana kukawa na delays of course, lakini tutakuwa tunatumia ubao wa aina hii, na swali kama nilivyojieleza liko hivi. Kwa hiyo f of -1/8, mimi najua mnajua haya maswali, na the important part is to check this value here. Hii x iko kwenye interval gani? Ukiangalia function f of x ni defined as 12x plus 5 ikiwa una x ni greater than 1, lakini ukiwa na x less than actually less than 1 or equal to 1, maana yake tuna f of x itakuwa ni x minus 1. Kwa hiyo value hii actually tutakuja kuitumia hapa kwenye kesi ya pili. Ndio maana I'm going to say f of -1/8 it is equal to -1/8. I'm going to use this function here. So -1/8 minus 4, you can see it is going to be -33 over 4. Sorry, over 8. Sorry, it is 8 there. So it is -3
negative 1 over 8 minus 4, actually you're going to get negative 33, negative 33 over 8. And negative 33 over 8, of course, you can either write it to be negative 4.125. You can write it to be negative 1.425, kwa maana kwamba f of negative 1 over 8 negative 4.125. So that is one. Tukija f of 2, tunaangalia x pia. Hiyo x equals to 2 maana iko katika interval gani? Kwa utaona kabisa kwamba hiyo itakuwa kwenye interval, iko kwenye domain ya function ya kwanza, na kwa sababu tunazungumzia domain ya function ya kwanza, kwa hiyo tutaplug actual x equals to 2 kwenye 12x plus 5, na plugin yetu hiyo itakuwa hivi kwamba I'm going to consider f of x equals to 12x plus 5. So f of 2, it will be 12 times 2 plus 5 ni 24 plus 5 unapata 29. Kwa ni rahisi tu kuona kwamba actually f of 2 manake hii itakuwa ni sawa na 29. Kipengele kingine tumepewa tutafute f of negative 3. Negative 3 ni less than 1 of course. Kwa hiyo the function we are going to use here, we are going to use f of x equals to x minus 4 again. For f of negative 3, it will be negative 3 minus 4, unapata negative 7. Kipengele hicho kitakuwa kimeisha. Tukija pati ya pili ya swali, swali limesema hivi, you can read the question there. Swali linasema sketch the graph of f of x equals to 1 over 2x and hence state its domain and range. Kwa hiyo tumepewa function hiyo, tunatakiwa tuisketch. Tumepewa function hiyo, tunatakiwa tuisketch. Kwa hiyo nitaileta function hapo, kama mliona hapo, nitaileta. So my function is, just a minute, f of x equals to 1 over 2 minus x. Manake hiyo ndio function yetu. Kwa hiyo tunatakiwa tuchore graph, tunatakiwa tu sketch the graph, lakini of course to state pia domain and range. So sketching such kind of graph, my dear students, of course you know that this is rational function, and the step to sketch such kind of graph, first and foremost you are going to find vertical asymptote and horizontal asymptote. And we know that vertical asymptotes actually we are considering the values of x, which will make denominator 0. So here I'm talking of negative 2 minus x equals to 0. It means that x equals to 2. So vertical asymptote actually is x equals to 2. And what about horizontal asymptote? Horizontal asymptote, there are two ways. One of them actually is to find the value of f of x, limit f of x as x approaches infinity. And so I'm going to say limit as x approaches infinity, 1 over 2 minus x. Kusolve hapo, najua baadhi yenu inawezekana ikachanganya, sababu limit sio very common sana kwa wanafunzi wa BAM. Lakini what you do, you divide by x throughout. When you divide by x, I'm going to have limit as x approaches infinity. So we have 1 over x over 2 over x minus minus x over x. Kwa kama ni minus x over x, minus x over x, I'm sorry.
screen inaweza ikawa actually iko slow ku respond, lakini just a moment to refresh. So 2 over x minus x over x ambayo itakuwa ni -1 hapa. Okay, it is refreshing. So just a moment. Okay, kwa hiyo inabidi tuanze upya, kwa maana kwamba so limit f over x, kwa maana f over x hapo ni 1 over 2 minus x. So I told you you have to divide by x throughout. Oh, sorry, nimekuja tena, kwa hiyo naweza nikarudi kidogo nikajionyesha kama ilivyokuwa. Yeah. Kwa nikidivide kwa x hapo, maana yake nitasema ni limit actually ni 1 over x 2 over x minus 1, so ni x over x of course. Na hatua hii sasa nitaweka x ni infinity. Hapo unajua kwamba 1 over infinity ni 0. Kwa actually here you are going to have 0 over infinity minus 1. You are going to have 0 minus -1, so you have 0 over -1. Of course you are going to get 0. Kwa hiyo horizontal asymptote, dear student, is y equals to 0. Sawa? Kwa tuna horizontal asymptote ni y equals to 0, tuna vertical asymptote ni x equals to 0. Lakini tunatakiwa pia utafute x intercept of course na y intercept. Natakiwa uzitafute zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo naweza nikasema x and y, I can even tabulate there. Actually when x equals to 0, what is the value of y? In that case we are getting y intercept. And when y equals to 0, what will be the value of x? Ukirefer back kwenye swali hapo, kwa maana f of x ni sawasawa na 1 over 2 minus x. X ikiwa ni 0, maana yake y itakuwa ni half, lakini x ikiwa ni 0 hakuna y. So we don't have actually y intercept. Sorry, we don't have x intercept, lakini tuna y intercept. Kwa maana tukija chini hapo ni kwamba we don't have y intercept, so we don't have x intercept, lakini y intercept ni half. Ni kwamba it is something undefined. Okay, no, you can just say no x intercept. Sawa? So how do we sketch the graph now? Sketching the graph, you have important points now. Kwa hiyo graph yetu mainly inaweza ikabi sketched kama ifuatavyo, kwamba na vertical asymptote ni x equals to +2. So I'm going to mark there +2, and I'm going to draw the dotted line. So this is a line x equals to 2. And also you are going to have actually horizontal asymptote ni hii hapa, hii x axis, kwa maana y equals to 0. So this is y equals to 0. Lakini tuna y intercept ni half. Kwa hiyo y ikiwa ni half, we are talking of something there. Hatuna x intercept, kwa hiyo we can sketch the graph. I assume that you have basic of how we are sketching the graph. Kwa hiyo you have to be in position now to see that our graph will be a graph actually passing through y equals to half going that way, and the other graph will be a graph ambayo itakuwa inaenda hivi. Okay, my screen is going a little bit slow, but that is the way the graph is going to be. Kwa kama hiyo ndio graph, so what is domain now? Kama hiyo hapo ndio graph kama mnavyoiona. Kumbuka kwamba hii ni y axis na huku ni x axis. So what is my domain? Domain
domain, manake domain, we are talking of x or real numbers such that x is never actually equal to 2, because when x equals 2, the function will be defined, will be undefined. Now range, we are talking of y values such that y is never 0, of course. Apart from 0, all values they can be there, they are allowed, of course. Haya, but kipengele cha mwisho ambacho probably kwa leo kitakuwa ni cha mwisho kwa sababu ya time limit. We were given a line passing through a -4, -4,6, lakini pia tumepewa slope ni -1. Tunatakiwa tu draw graph ambayo ina interval hizo hapo. Kwa hiyo turudi kwenye board yetu. So now we were given, according to the question, I think you have already the question, ni f of x, manake tumepewa a line ambayo inapita through 0.4,6, and you are given slope is -1. You are supposed to draw the graph, draw a line in this interval -4 less or equal to x less or equal to 4. So this is the interval given, and we have a point. So remember, finding the equation of a line, I'm going to use the equation y equals to m x minus x1 plus y1, but x1 is -4, y1 is a +6. Kwa hiyo ukiangalia hapo y, manake y itakuwaje? Y itakuwa ni m ambayo ni -1, x minus -4 plus 6. Ingiza hapo equation yako itakuwaje? Utapata y ni sawa na kuchukua -1 in the bracket x plus 4 plus 6, utapata y ni -x minus 4 plus 6. The final result ni -x actually plus 2. Hiyo ndio equation yako. Natakiwa uchore graph, lakini ushapewa a limit ya x. Kwa hiyo what you are going to do, it's better you use a table of values kwamba x, y, of course x ushapewa ni -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Of course, you're going to substitute the value of y there. We know y equals to -x plus 2. So over here we are going to have -6. We are going to have -5. We are going to have it's going to be +6, +5, then +4, then +3, +2. Then you have 1. Substitute there. You're going to get 1. 2. You're going to get 0. Then -1, -2. Hi. Then after that, of course, we are going to draw the graph. So the maximum value of y is +6. The minimum one is -2. So your graph will be drawn accordingly. Kumbuka tu hapa unatakiwa uchore graph nzuri, lakini roughly the graph will be like this. Roughly, we're going to have the graph like this: y, x, y na y manake actually x inaanza -4 mpaka +4. So -4, -3, -2, -1, +1, 2, 3, 4. Then you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so forth. -1, -2, it goes like that. Of course, utaanza kumark kwamba ukiwa na -4 y ni 6, -4 6,
-3 ni 5, goes like that. -2 ni 4. -1 of course napata 3. 1 ni 3, lakini ukija kwenye 0 ni +2. Ukija kwenye 1 napata kwenye 1 unapata +1. Ikiwa ni 2 ni 0. Ikiwa ni 3 unapata -1. Ikiwa ni 4 unapata -2. So you're going to have straight line, straight line ambayo inapita actually kwenye hizi nukta zote hizi. I'm just sketching here that you are supposed to draw of course. Kwa hii itakuwa ni y equals to -x plus 2. Sorry, it is plus 2. Plus 2. Hai. Kwa leo actually ndio mwisho wa session yetu. Nilikuwa najaribu kuwaonyesha tu baadhi ya hint, na hapa tumesolve swali moja tu, maana ni swali la pili kwenye mtihani huu wa 2018. Session ya kesho nikipata muda nita announce pia kupitia channel of communication ambayo nimeitaja hapo kwamba kesho nitawapa hint jinsi ya kusolve swali la kwanza, lakini pia tutaendelea na maswali mengine kwa kadri muda utakavyoruhusu. Kwa hiyo mpaka kesho niwatakie kila la heri, hasa vijana wa form 6 ambao sasa hivi mnajiandaa kwa mitihani yenu. Natakia kila la heri, mfanywe na maandalizi mazuri. Ni kipindi ambacho actually kwenu najua kina changamoto zake. Sitaki kusema ni kigumu, lakini kina changamoto zake, na changamoto zake zinakuja kwa sababu gani? Changamoto zake zinakuja kwa sababu kipindi hiki mlikuwa hamkitarajii kama vile sisi pia tulivyokuwa hatukitarajii. Kwa mpaka kesho niwatakie kila la heri, niwatakie siku njema wakati mnaendelea kujiandaa kwa ajili ya mitihani yenu. Asanteni sana.